All India Radio. Seithikadambam. சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்று வரும் G20 தொடர்பான மகளிர் செயல்பாட்டுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர் டாக்டர் ஷமிகா ரவியுடனான சிறப்பு நேர்காணல். உடன் உரையாடினார் எமது செய்தி ஆசிரியர் எஸ். ஜாய். பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனை குழு உறுப்பினர் டாக்டர் ஷமிகா ரவி உலக அளவில் சுமார் 120 மில்லியன் மக்கள் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் என்று கூறினார். இந்த 60 வயதுக்கும் மேற்பட்ட முதியவர்களுக்கு பல நிலைகளில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். குறிப்பாக உடல்நலம் குன்றிய போது அவர்களை கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு பெண்களிடமே விழுந்து விடுவதாக அவர் தெரிவித்தார். அதே போன்று இளம் தாய்மார்கள் குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு பணிகளை மேற்கொள்வது, பணிகளுக்கு செல்வது, அதில் உள்ள சிரமங்கள் போன்ற முக்கிய காரணங்களால் பெண்களின் முன்னேற்றம் தடைபடுவதாக அவர் தெரிவித்தார். இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு G20 நாடுகளின் முக்கிய பரிந்துரைகள் வெளியிடப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார். இதற்காக சிறப்பு கொள்கை இந்தியாவில் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார். தேசிய அளவில் இந்த கொள்கை வகுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். இந்த கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டால் குழந்தைகள் பராமரிப்பு, பெரியவர்கள் பராமரிப்பு போன்ற காரியங்களில் பெண்களின் பளு சற்று குறையும் என்று அவர் தெரிவித்தார். மேலும் பெண்களுக்கான பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் போது பல அம்சங்களை அரசுகள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார். வளரும் நாடுகள் எனப்படும் குளோபல் சவுத் நாடுகளில், குறிப்பாக ஆசியா மற்றும் தென் அமெரிக்க நாடுகளில் பெண்களின் வளர்ச்சி பொதுவாகவே மந்தமாக இருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். பெண்களுக்கான வழிமுறைகள், அவர்களது கல்வி, அவர்களது ஆரோக்கியம் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார். டிஜிட்டல் முறையிலான நடவடிக்கைகளில் பெண்களுக்கென்று முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என்று கூறிய அவர் இந்த வேறுபாடுகளை களைய வேண்டிய அவசியம் உள்ளதாக தெரிவித்தார். முக்கிய 5 பரிந்துரைகளை குறிப்பிட்ட அவர் பெண்களே அவர்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக, அவர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட இந்த அம்சங்கள் அனைத்தும் எதிர்காலத்தில் வளரும் நாடுகளில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் என்று நம்புவதாக கூறினார். W20 communique. I was the chair of the drafting committee, and the drafting committee itself has delegates from different countries, but it's a small group of 5 people with a lot of expertise and experience. And the idea is that you are getting recommendations from all the countries. You are getting recommendations from different task forces. You're getting recommendations from different knowledge partners. So there is a very vast amount of recommendations that is coming our way. And because it comes from the task forces and delegates, it has to be distilled into something very succinct. Because eventually the aim is for our recommendations or focus to find its way into the leader's declaration that happens at the Prime Minister and President's level. So the communique is therefore a very important document. Distilling so many different recommendations means that we have to actually put a lot of thought into making it inclusive and incorporating the sensibilities in the context of different countries. In fact, there is a huge variation within the G20 countries. There are very different sensibilities, and incorporating all of that and finding that common ground on which we want to make significant progress therefore becomes it's a serious and a critical task at hand. So basically the committee, we spent more than 2 months meeting very regularly in the evenings for almost 2 hours daily across time zones. But eventually, when the draft is prepared, then it goes back to the delegates and the task forces for further comments, because this whole process is an iterative process. So we went through 4 rounds of iterations, and finally we were able to bring everyone on the same page, and what we released today morning is the final communique of the W20 of India's presidency. Now, how important is this? Well, it's a very critical document because it is basically the larger theme around one family,
one earth and one earth, one family, one future, that ethos also has to be imbibed within what we are trying to. And particularly when it comes to gender issues, these are very widespread global issues. And in that sense, whether you're looking at climate change, whether you're looking at entrepreneurship, digital gender divide, etc., there is a commonality across countries on a lot of these themes. So it's an important document because we decided on 5 focus areas to push the presidency and the W20 agenda further. We picked up, of course, climate is important given the large public good nature and why we need to build consensus amongst countries. Women are disproportionately badly impacted by climate change and they are not a part of the consultations, the negotiations or the decision-making bodies like COP20. If you look at the leaderships within conversations, women by and large are missing from these conversations. So there is a push for women to also be part of that process. The second is entrepreneurship, because women as entrepreneurs contribute a great deal. So we are saying that women have to be recognized, rewarded and supported for different kinds of entrepreneurial activities. It of course has to do with access to capital and financial instruments, etc. So there are lots of details and I will urge that you read through some of the recommendations. We also have of course digital divide, because India we are promoting, because of our own success, the digital public goods, because this is the whole DBT now with the payments, etc. India has shown that at a very large scale and at affordable costs we can make welfare efficient and widespread and accessible. So this becomes like a new model for the global south. And many countries are adopting it, many countries are interested in it. But there is a gender divide when it comes to digital public goods or even digital access in general. So the second theme has to do with how do you address digital gaps. Now digital gaps also, we are looking at a lot of digital solutions are now going to come out of AI, etc. Now artificial intelligence, or when we are looking at specific algorithms, because the existing data and the existing algorithms are more biased in favor of men, because those are the users and therefore the new algorithms are biased or discriminate against women users. So there is sensitivity to that also. And online violence, sexual violence, etc. that exists online, that is also part of the endeavor. Then of course we are also looking at grassroots leadership. For us, women-led development is the overarching theme. So grassroots leadership for us has to do with the fact that we are pushing for 30% quota for women at all levels of governance across member countries. And this is largely based on India's successful experiment of the Panchayati Raj, that we started with 30% and now effectively we are close to 50%. And that is what we think is good for all of us. And we want to of course take it now beyond the grassroots, etc. at all levels of governance. That is what it means. We are also talking about promoting leadership again by women sitting at the decision making bodies, whether it is on climate, digital, etc. Then we have knowledge, education, skills and labor force participation. In this, care economy is a very significant part of it, because care is disproportionately on the shoulders of women and it is not adequately recognized or rewarded, definitely not supported in many ways through policy. So there are recommendations which have to do with building care infrastructure, social, economic, etc. But beyond that, it has to do with improving women's labor force participation, improving skills and education about the new age. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.